Capital News tonight. Presidential candidates pledge to revive industries, reduce costs of living and improve social services in election campaign. The Capital Markets Tribunal CMT starts visual case hearing procedures to increase efficiency and transparency. And in sports news, fans call for patience on coach Roman Falls following Yanga's nil draw against Mbeya City. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The presidential candidate from Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan, during her election campaign in Kilimanjaro region, pledged to revive the Kilimanjaro Machine Tools Factory. Wa kweli wa viungo kwa Zanzibar. Nchi hii Zanzibar inaitwa Spice Island. Unazitafuta hizo spices ziko wapi? Sisi tunakwenda kuifanya kweli inshallah kwamba Zanzibar ni Spice Island. Now in Shinyanga region, the presidential candidate from Sauti ya Umma Asau Party, Majalio Kiara, while addressing campaign meetings at the old bus station, Maganzu Main Market and Manyoni bus station in Shinyanga region, promised to reduce petrol and diesel prices in the regions that produce abundant food crops in order to make transport costs affordable for farmers. Kisha tufungue machinjio makubwa huku vijijini, tuchinje ng'ombe huku vijijini, tutengeneze kipato na ajira vijijini, na Dar es Salaam na miji yote tupeleke nyama na sio ng'ombe. Sawa? Sauti ya Umma. The presidential candidate from Zanzibar and chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has launched an $8.4 billion power stabilization project in Zanzibar being implemented by Novavis International Company that aims to increase power reliability in Unguja and Pemba. Ni dhahiri kuwa kukamilika kwa mradi huu kumepunguza gharama za uendeshaji katika shughuli zetu za kijamii na kiuchumi, hasa kwa wawekezaji wa hoteli ambao walikuwa wakati mwingine wanalazimika kutumia majenereta kwa muda mrefu katika uendeshaji wa hoteli zao.
Aidha, kuna wananchi wa kawaida ambao walishindwa kufanya shughuli zao za uzalishaji kutokana na kutofikiwa na umeme wa uhakika. Naomba niwahakikishie wananchi kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua za makusudi kuhakikisha wananchi wa Zanzibar wanapata huduma bora za nishati ya umeme wa uhakika. Uwekezaji Zanzibar unaongezeka siku hadi siku. Hatuwezi kubakia na umeme tuliokuwa nao wakati wawekezaji wanakuja. Miongozo yako ndiyo yanayotusukuma tuendelee mbele zaidi. Upatikanaji wa huduma ya umeme, lakini pia kutoa mchango mkubwa katika kujenga uchumi wa Zanzibar na kuwa sehemu ya chachu ya kutengeneza ajira zisizo za moja kwa moja, kwa kuwa umeme sasa sio anasa. Watu wengi wamejiajiri wakitegemea umeme, hivyo uwepo wa umeme wa hakika ni muhimu sana katika kukuza pato la taifa. The Regional Commissioner of Dar es Salaam, Albert Chalamila, has apologized to citizens using express bus transport services after a video went viral showing the challenges passengers face to board such buses. He assured that the government is taking measures to ensure the transport services are improved within a short time. Nimekuja hapa, jambo la kwanza kuendelea kuwaomba msamaha sana kwa sababu ya huduma mbovu ambayo sasa inaendelea. Lakini jambo la pili, nimekuja hapa kuwaeleza kwamba kabla wiki hili halijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi angalau mapya machache yatakayoingia wakati tunatafuta suluhu ya kudumu ya mabasi katika njia hii. Baada ya kuona ninyi abiria mmekwisha toa ushauri wa kutosha, kilichofanyika ni kwamba mabasi zaidi ya 200 yameshapakiwa ili kuja katika barabara hii. Watuletea hayo magari ambayo yako bandarini, wanadai kwamba yapo tayari ili sisi tuondokane na hii changamoto, kwa sababu imefika wakati watu wanavunjika mpaka miguu. Watu wanakuja hapa, tunakaa muda mrefu, hasa imekuwa ni kubwa. Yaani asiondoke, aone tunavyogombania. Mimi nimepata mpaka maradhi ya mgongo kwenye haya magari. Nikikuonyesha mguu wangu ulivyovimba. Yuti mwanafunzi pale kavunjwa bega. Ubaya inachotuuma, kwa nini tukiumia huku hatupei chochote? Germany has long been the economic engine of Europe, but the motor has been sputtering for years now, and the country has even been in recession. The current government is now trying to jumpstart new initiatives to bring the country forward again. Lars Hartler from Deutsche Welle joins me from Berlin. Lars, what's the latest you are hearing from the government? Yeah, thanks for having me. Indeed, Chancellor Friedrich Merz and the members of his cabinet are currently in a 2-day meeting to debate how to jumpstart Germany's economy. And just to give you an idea of how desperately that's needed, Germany has seen 2 years of recession, and this year was initially seen as a year of recovery. But due to recent troubles with tariffs out of Washington and with growing competition out of China, economists here are looking at meager results, so are likely to stay at least stagnant this year, although a further drop for the German economy cannot entirely be ruled out. Anyway, that's why Chancellor Merz has called for an autumn of reforms, a very broad marker, he said there. Government reforms have long, of course, been called for by German businesses, who have long said that the country is currently not attractive for businesses to invest in. Too much bureaucracy, high energy costs, a lack of skilled labor even. All in all, just too much to compete globally. So what exactly does the cabinet think they can do to help boost the economy? Started, there was a lot of talk about bureaucracy and efficiency, or rather the lack of efficiency these days. Between the rules and regulations on the federal level, companies here have to also deal with a lot of EU regulation and also with an immense amount of documentation, of processes. All that has been criticized for years. Now the government wants to make things more efficient, and there are at least 2 initiatives on the agenda that are giving businesses hope. One is actually
Germany to just shut some government agencies or parts of agencies that have just been growing for decades and have led to agencies seemingly becoming more restrictive if only to justify their very own existence. A smaller administrative body would also, of course, save the government money in the long run and could also allow even for lower taxes at some point. And the other idea might show results even faster. That would be improved digitalization, and implementing AI in all this, of course, is a major point. Now, Germany is sadly far behind when it comes to digitalization, and that also has been slowing things down, including, for example, the planning and building of new plants. For companies even willing to invest, it took a lot of patience, or still takes a lot of patience, as the approval process here often moves at a snail's pace, with oftentimes possibly lucrative investment plans being shelved over seemingly overblown environmental concerns or citizens' initiatives dragging out processes. If the government would be able to cut down on that, companies would certainly be more eager to invest. So what has been the reaction of companies so far? Germany so far is enthusiastic about the new government initiative, so much so that over 100 companies have already signed on to a project called Made for Germany. That's, of course, a play on the once valuable Made in Germany trademark. Made for Germany is an initiative where those undersigned companies pledge major investment in their fields over the next 3 years. Among the founding members were Deutsche Bank, the biggest German lender, but also the industrial conglomerate Siemens. There are major industrial companies on board: chemicals, pharmaceuticals, also some media companies, even companies in high-tech and the service industry. All in all, they've so far pledged investment of 735 billion euros, and that is massive. It's actually more than the 500 billion euros the Merz government has already pledged to invest in infrastructure, for example, also in an effort to boost economic growth here in Germany. That money now has largely been made available for upgrades to roads and bridges and tunnels, the power grid and other parts of basic infrastructure. And it will obviously be helpful for corporate Germany to have this improved infrastructure, but it also creates hundreds of thousands of jobs. So we can clearly see that Berlin has plans, has ideas, but we will have to still see what this autumn of reform actually delivers in the end and which ideas really become reality. Thank you for the update, Lars, and that is the end of national and international updates. Business News follows up next after this short break. Welcome back, and in business news tonight, the Capital Market Tribunal, CMT, has come up with a visual hearing system that aims to increase efficiency and transparency by enabling investors and business people follow cases wherever they are. We hope that it will further foster all investor confidence in the players in the market, but also, as a tribunal, we have been able to provide education to the public through different forums, attending, let's say, Tanganyika Law Society AGM 2025, but also attending different national events like Nane, the CEO forum that is being spearheaded by the Officer to the Registrar for 2025. On this aspect, generally we have been able to engage with about 850 people, but also when you come to the digital space, we have been able to reach different people on different social media channels. For instance, when you talk about on our website, we have been able to reach almost 4,700 people who have been able to visit our website. Mobile phone operator Yas Tanzania, through its mobile money service Mixed by Yas, has said that the launch
of the Kila Hatua Mix campaign aims to enable traders and farmers in Mtwara region access input loans as well as receive money through digital services after selling their crops. Sisi tunashirikiana na wewe kuanzia mwanzo. Pale unapohusiana na kwenye kulima tunaweza kusaidia kupa mikopo ya pembejeo, mbolea na kadhalika. Pale unapokuja kuvuna mazao yako, sisi vile mix tunakuwa pamoja na wewe kwenye kuhakikisha unapovuna mazao yako unawezaje kuuza hayo mazao yako. Kila hatua mix nimeelewa vizuri sana. Kwanza ilikuwa ni mkombozi wa hela yangu kuitunza. Alafu pia inanirahisishia mtu kumtumia aliye na shida. Lakini pia hata wanangu wanapokuwa wanahitaji kunisaidia, Mix by Yes inanisaidia zaidi. Lakini pamoja na hayo yote, nikiwa kama mkulima, nashukuru sana wameniwezesha wakati nilipokwama katika pembejeo. The ambassador of France in Tanzania, Anne Sophie Eve, has said that her country will continue to support Tanzania to implement various projects in the agriculture sector in order to increase farmers' productivity and food security. Mkoani kwenye sekta kilimo. Jana tulikutana na wakulima, tuliona mashamba ya milimani na tulitembelea soko la Nyangira kutoka kwa mbegu hadi chakula. Tanzania na Ufaransa zimeshirikiana katika sekta ya kilimo kwa miaka mingi. Kwa mfano, soko tuliotembelea ni mradi wa miaka 30 na bado unafanya kazi. Kilimo ekolojia ni kilimo ambacho kina ruhusu mbinu mbalimbali kufanyika na kina punguza matumizi ya kemikali, kwa sababu kina ruhusu kwa mfano utengenezaji wa mbolea za asili, kina ruhusu utengenezaji wa labda makinga maji kwa ajili ya kuvuna maji, kwa sababu ukiangalia mvua nyingi sasa mvua zinapungua, kwa kina ruhusu utengenezaji wa aidha makinga maji kwa ajili ya maji yasiondoke zaidi mvua zinaponyesha, na pia uvunaji wa maji. And that marks the end of business news. Sports news follows up next. Welcome back, and in sports news, former players and fans have urged younger members to stop pressuring their coach Roman Folz following the team's nil draw against Mbeya City in the NBC Premier League on Tuesday. Hilo siwezi kukubaliana nalo sababu toka amefika nafikia hajafungwa. Mechi za kimataifa zote ameshinda. Nafikiri naweza nikasema ni uhasi pengine wa mashabiki kuto kujua mpira vizuri. Wale mtu akisema tu hiki kibaya basi kila mtu anafuata hiki kibaya. Sijaona ubaya wa mwalimu bado. Sijaona ubaya, timu inafanya vizuri na matokeo timu inapata. Sasa ukisema kocha mbaya mimi nitakushangaa. Kidogo nilikuwa namuona hajanifurahisha kwa sababu alikuwa anafanya rotation kila mechi, yani anachanganya wachezaji, lakini kwa jana hainifurahishi. Mimi ni mmoja wa watu ambao wamkubali sana kulingana na rekodi yake ilivyo huko alikuanzia, lakini kwa jana siwezi kumbeza. Jana kanifurahisha japo hatukupata matokeo, hatukushinda. Kwa alipanga kikosi kizuri, alifanya hesabu kwa wakati, hadi ilikuwa nzuri sana. The Open Water Championship will take place on October 12th this year for the first time in the country. Hiyo tunakwenda kuogelea kwa mara ya kwanza, tunakwenda kushindana kuogelea baharini, mashindano ya Afrika Kigamboni, tukiamini kwamba hiyo ni moja ya njia ambayo tunaweza tukafanikiwa kwa haraka zaidi kuliko kuogelea kwenye mabwawa, kwa sababu kuogelea kwenye baharini ni distance ndefu kuanzia kilomita 3, kilomita 5. Tunao waogeleaji wanaogelea kwenye mabwawa ambao wanaogelea kilomita 1.5, wanafanya mazoezi mpaka kilomita 3 kila siku. Kwa hiyo tunaona kwamba tukiwa expose hao waogeleaji kwenye kuogelea kwenye bahari, tunaweza tukapata mafanikio kwa haraka zaidi.
And Tanzania Amputee Football Federation plans to revive and develop club competitions so as to get top quality players for the national team. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night.